Mae RAS I Ddowning Street eleni gyda'r agosa erioed, a phob plaid yn ceisio cael dylanwad ar bwy fydd yn cyrraedd rhif 10. Felly, ni wedi gofyn I 5 pryfoclyd roi llyged craff ar bolisïau prif bleidio'r etholiad, gan geisio torri drwy'r sloganau a'r spin. Wythnos diwetha, Rod Richards gath y cyfle I herio'r blaid lafur. Oedd yr holl beth yn boring, boring, boring. A Sian Lloyd nath roi'r rhagolygon hi am y democratiaid rhyddfrydol. Yn union fel o'n i'n disgwyl, braidd o bod dim cyfeiriadau tuag at Gymru o gwbl. Heno 2 blaid arall sydd dan sylw. Yn y man, Plaid Cymru, ond yn gyntaf I ni'n craffu ar y ceidwadwyr. Mae'n awdures, mae'n gynghorydd annibynnol ac mae'n un I godi stŵr, wedi ymgyrchu'n frwd yn erbyn melinau gwynt y canolbarth. Mae Myfanwy Alexander wedi rhoi pleidlais I sawl plaid dros y blynyddoedd, ond mae eto i'w phersadio yn yr etholiad hyn. Dwi wedi pleidleisio I bron bob un o pleidiau y dros Prydain yn gynnwys SNP a pan oeddwn I byw yn Gogledd Iwerddon, Ulster Ladies Party a Sinn Féin, achos dwi yn tueddu I ceisio granddo a rai sy'n sefyll yr ymgeiswyr ac wneud ddewis personol. Ond beth fydd I wneud o'r ceidwadwyr a record Cameron a'i gryw yn rhif 10? Dwi'n teimlo bod gennau asgwrn werth I cnoi fan hyn efo ceidwadwyr. Mae Stephen Crabb, ysgrifennydd Cymru, newydd wedi dweud mod nhw, y ceidwadwyr, yw'r parti naturiol Cymru. Gewn ni weld. Dwi'n ar y ffordd I Llanelwydd, I lawnsiad manifesto y ceidwadwyr Gymreig, a dwi'n edrych ymlaen I gofyn wrthyn nhw yn union beth yw'r gweledigaeth sydd ganddyn nhw ar gyfer Gymru. Dyma ni, dwi wedi cyrraedd yn Llanelwydd ar gyfer y lawnsiad ac dwi wedi cael fy mbrandio yn barod, mae gennau pitch mark arna I a dyn ni'n disgwyl am y dyn mawr. Dyma fo. Mae'n amlwg bod mae'n colli y gwallt dipyn bach yn cefn. Dych chi'n weld y shot yma nawr? There's only one party that really believes in Wales. Only one party that can really deliver for Wales. That party is the Conservative Party. The dragon on our flag may be red, but our country will always be better off blue. Mae David Cameron wedi dod I maes y sioe ac yn gwneud pitch eitha gry i'r ceidwadwyr bod y parti naturiol I cefn gwlad Cymru. Ac mae rhaid fi dweud, o'n I ddim yn disgwyl o cael cymaint o tân yn ei fol. Dyna ni y manifesto. Yn union gweledigaeth y ceidwadwyr I Gymru? Wel, mae yna 2 brif peth byddwn ni'n dweud. Sicrhau dyfodol llwyddiannus I Gymru ac i'r economi. Dyna'r peth mwyaf bwysig I bawb. Ond yr ail peth I Gymru yn uniongyrchol yw addewid ariannol. Mae rhaid ein bod ni'n cael yr arian I ni'n haeddu. Nad oedd y blaid lafur wedi cyflawni hwn pan o'n nhw mewn llywodraeth, ond ni fel llywodraeth geidwadol wedi addo hwn y llynedd a nawr newn ni gweithredu ar y peth. Dwi wedi dod lawr I Bryn Biggar yn Sir Fynwy I cwrdd â David Davies a Stephen Crabb. Helo, shwmai. Hiya. Stephen, helo. Bore da. Bore da. Right, byddwn ni'n mynd... Ie, I planio'r coedyn, ie? Hollol. Reit, ffwrdd â ni. Da iawn. O fan hyn, mae'n edrych fel David Davies yn PP dros y coedyn, ond y siwrt ydi ddim. Mae'n sôn am un o'r egwyddorion pwysica David Cameron fan hyn, sef y cymdeithas mawr, bod bobl yn wneud pethau yn gwirfoddol. Ond mae un peth yw osod blodau
o gwmpas y dre. Peth arall yw gwasanaeth iechyd neu addysg neu rhywbeth debyg. When you launched the Conservatives election campaign, you said that the Conservatives were the true party of Wales. What did you mean by that? Based on our track record in government, delivering for Wales, delivering investment for Wales, we're making a claim to be a true party of Wales. A party that is ambitious for Wales. We want to see good things happening in Wales. After 5 years in government, we've unlocked some of the long-running problems in Wales. You know, for how many years have we talked about improving the M4? We've managed to do a deal with Welsh Government to make that happen. The same thing with electrification. So really it takes Conservatives in government in Westminster to make good things happen for Wales. And I think on the basis of those credentials, we can claim fairly to be a true party of Wales. Mae nhw wedi bod llawer o sôn am y cynllun sydd ganddyn nhw, ond ddim llawer o sôn am y toriadau sydd ddod. Ac mae hwn yn gofyn y cwestiwn, ai parti gas yw'r caedwadwyr? Sut wyt ti'n ymateb i bobl sy'n dweud bod mae'r caedwadwyr ddim yn cefnogi bobl tlawd? Maen nhw galw y caedwadwyr the nasty party. Wel, dwi ddim yn derbyn hynny o gwbl, achos mae Llywodraeth Coalition wedi codi y threshold o treth i sicrhau bod miliynau o bobl ddim yn talu tref o gwbl. Dyn ni eisiau dod ymlaen gyda cynlluniau i ganiatau o bobl sy'n mewn tai cymdeithasol i prynu eu tŷ eu hun. Dyn ni'n wneud lot i helpu bobl ta. Dyn ni'n, fel David Cameron wedi dweud, y blaid o bobl sy'n gweithio, y blaid o bobl sy'n byw yn y byd gwir. Can I leave that for him today? You can. Lovely to meet you. Hope I might get your support on the day. You do it indeed, yeah. Morning, ladies. How are you? How are you? How's my hair looking? Do you think I might get your support? I think you... Oh, that's very kind. Os oes na'r Senedd Crog a Hung Parliament, yn personol, ydych chi'n fodlon weld Mr Farage yn Cabinet? Na, dwi ddim yn fod yn fodlon i weld Nigel Farage yn y Cabinet, mae'n rhaid i mi dweud. Ond dwi'n mynd i ymgyrchu am mwyafrif caedwadol. Pe basa hynny ddim yn digwydd, wel, yn fy marn i, bod doedd e ddim yn perffaith, dyn ni wedi gweithio gyda riffraff o ddemocratiaid ers y 5 mlynedd diwetha. Mae holl sioe wedi gweithio am 5 mlynedd. Dyn ni wedi delifro llywodraeth stable, a mae hynny yw fy'n ail dawis. Ond dwi'n ymgyrchu am mwyafrif caedwadol. O be dwi wedi weld, mae yna sawl ymgeisydd yn y etholiad yma sy'n mynd i cael ei ddewis oherwydd pwy ydyn nhw yn hytrach bod maen nhw'n aelodau o plaid caedwadwyr. Mae caedwadwyr yn neud e gorau glas yn ceisio perswadio ni bod polisia nhw yn neud lles i ni ac yn gwadu bod nhw ydy'r nasty party, ond dwi'n sicr bod dydy Cymru ddim yn barod i'r canu'r blues. Yn ystod y gyfres, mae ni hefyd am holi arweinyddion pob un o'r pleidiau. Felly, beth fydd gan David Cameron, arweinydd y ceidwadwyr, i'w ddweud eich perswadio chi? David Cameron, pnawn da. Pnawn da. Why should Wales vote for Tory? For more austerity, more welfare cuts that would disproportionately disadvantage poor Welsh communities? Well, what we see today is the number of people in Wales in work growing faster than in many other parts of the country. There are 52,000 more people in work in Wales today than when I became Prime Minister. The Welsh economy is growing, more people are working, more people are keeping more of their own income to spend as they choose. That's a success story. I say we're on the right track in Wales. Don't let Labour wreck it. But 1 in every 5 of the working age population depends in some form on benefits. You're going to be punishing them with more cuts on welfare, aren't you? Well, what we're going to be doing is getting more Welsh people into work. The best way out of poverty... What kind of work? You know, are they going to be a persistence of the low-skilled part-time work? Well, no, if you look at the employment figures today, 80% of those jobs are full-time jobs. Only 1 in 50 of the jobs are 0 hours contracts. So it's simply not true to say that these aren't good jobs. They are. Unemployment is falling in Wales.
Wales. Youth unemployment is falling in Wales. Now, those are statistics, but behind every statistic is a family that's now got a breadwinner, that's got someone with the dignity and pride of work. That's something we need to build on, not wreck. Putting this discussion into context, of course, looking at your manifesto, you want to cut welfare benefits, but you also don't touch upon tax evasion, tax avoidance till page 8 of the manifesto. Why is capping welfare on page 1 when you're trying to make cuts? But I am the Prime Minister who put tax evasion and aggressive tax avoidance on the G8 agenda. So we're not just tackling it here in Britain, we're tackling it across the world. We've passed an Act of Parliament to take money off companies who make... Hang on, you asked me the question. If somebody's looking at your priorities, on page 1 you have capped welfare benefits, tax evasion, tax avoidance has come up till page 8. Well, I think in a manifesto of 80 pages, to say that there's a huge difference between page 1 and page 8... Key pledges on page 1, David Cameron. It's absolutely key that we go after the tax evaders and the aggressive tax avoiders, and we've done that far more than Labour ever did in their 13 years in power. But when it comes to welfare, what we want is a welfare system that rewards work and that protects pensioners. Pensioners here in Wales are £950 better off than when I became Prime Minister, because we've had that triple lock. The pension always going up by earnings, prices or 2.5%. That's a real pledge and a real guarantee to pensioners in Wales. David Cameron, can I ask you, why would the Tories help Wales? Why would the Tories have any incentive to help Wales? Because we believe in the United Kingdom and we believe in Wales. And look at the record. Which government is it that's investing in the electrification of the West Coast mainline, the Western mainline? It's the Conservatives. Who's building the power station at Wilver? It's the Conservatives. Granted, who's given the borrowing powers to sort out the M4? It's the Conservatives. Who was it who brought the NATO conference to Wales? It was a Conservative Prime Minister. Given all that, if the Welsh electorate had its way, Conservatives wouldn't have a look in, would they, really? Well, we're a united kingdom, and I'm very proud of the fact that when I became leader of the Conservative Party, we were on the floor in Wales. We've now got very hard-working Welsh Conservative MPs, including Welsh speakers, standing up for Wales, fighting for Wales. I want more of them. Instead of the complacent Labour MPs who pitch up at Westminster and really do nothing, let's have some more Conservatives bringing that strong voice from Wales to Westminster. David Cameron, diolch yn fawr iawn. Thank you. Yn rhan 2 heno, beth fydd ymateb Plaid Cymru I brocio John Stevenson? Da ni wedi bod yn Blaid Sosialaeth. Oh, well, come on. Sut ydych chi wedi deud hynna? Croeso nôl. Nesa, y sylwebydd gwleidyddol John Stevenson, sy'n barod I graffu. Fe fuodd yn ymchwilydd yn San Steffan i'r aelod seneddol llafur Ann Clwyd, cyn dod yn ohebydd gwleidyddol i'r BBC. Ond sbectol y craffwr sydd gan John Stevenson heno, wrth herio'r cenedlaetholwyr ar eu cynlluniau ar gyfer Cymru. Mae polisi a Plaid Cymru dan y chwyddwydyr go iawn. Am y tro cyntaf ers degawdau erioed am hwn I, mae yna gwestiynu ynglyn â lle maen nhw'n sefyll ar bwnc annibyniaeth I Gymru enghraifft. Mae yna gymaint o gwestiynau i'w gofyn. Dwi'n aneglur iawn ar nifer ohonyn nhw. Ac os dwi rhywun sy'n arbenigo mewn gwleidyddiaeth
ddim yn siŵr iawn o lle maen nhw'n sefyll. Wel, pa beth sy'n i'r etholwyr? Da ni ar y ffordd i Ffos Las ar gyfer lansiad ymgyrch Plaid Cymru ar gyfer yr etholiad gyffredinol. Mae hi'n bleser fod yma i lawnsio ymgyrch San Steffan, Plaid Cymru. Rydym ni yma Mae'r etholiad hon ymhlith y pwysica dwi'n cofio dros hanner canrif ymgyrchu. Mae gymaint o sôn yn eich llenyddiad chi am da chi'n cymharu Cymru hefo'r Alban. Un o'r rhesymau ddaru'r SNP cystal yn yr referendum ydy na nid set o bolisia oedd yn werthu fel y Cymru, ond gweledigaeth ar gyfer y math o'r Alban oedd yn bosib. Da chi'n mynd cynnig gweledigaeth fel y Cymru? Pam? Wel, wrth gwrs, mewn referendum ar ddyfodol cenedl, mae gweledigaeth am fod yna trwy'r canol. Mewn etholiad i San Steffan, nid gweledigaeth San Steffan sy'n gen ni, gweledigaeth ar gyfer dyfodol Cymru. Ond yn y 5 mlynedd nesaf, y realiti ydy, mae rhaid i ni frwydro o fewn San Steffan i cael y gorau i Gymru. A da ni'n gwbl argoeddiedig, ond i bai fod gennym ni dîm cryfach o aelodau seneddol Plaid Cymru, mae yna wir beryg i Gymru gael ei hynysu a'i hymylu o fewn y broses yn San Steffan. Mae yna gymaint o sôn am y posibilrwydd o Senedd Grog yn dilyn yr etholiad gyffredinol yma. Mi fydd yn hynod ddiddorol clywed gan Plaid Cymru be fyddan nhw'n ofyn amdan fel plaid. Wel, dwi wedi cyrraedd Bangor, yr rheswm dwi yma di holi Liz Saville Roberts, un o'n ymgeiswyr Plaid Cymru yn yr etholiad yma am San Steffan. Sut mewn difri calon, mae yna 3 aelod Plaid Cymru yn mynd i gael dylanwad ar San Steffan, 650. Wel, yn gyntaf, da ni'n obeithiol iawn am ddyblu nifer yn aelodau ni. Da ni'n disgwyl fod gennym ni... 6 fysa chi wedyn? Ond cofiwch, gyda'r amcan gyfru a gyfer Senedd Grog, mi allith o reini fod yn dal y fanto. Byddwch yn felly, mi allwn ni fod mewn sefydlu pwerus iawn. Ond wrth gwrs, bydd rhaid ni aros tan yr etholiad yn i'w bod wirioneddol beth i canlyniadau. Byddwch yn realistig, ond nid os ydy'r bargeiniau yma'n mynd i ddigwydd. Hynny da chi'n debyg o gael di briwsion, pari bynnag. Dyn ni ddim yn bwriadu y bod mewn clymblaid yr un fath ar SNP. Mi fyddwn ni yn negydu ar bob un bleidlais. Pam da chi mor gyndyn o hyd oed ystyried clymbleidio neu cynnal llywodraeth geidwadol? Gyntaf, dyn ni ddim o'r un anian o sarpwynt yr economi na'n cymunedau ni a toriad. Dyn ni wedi deud o'r cychwyn cyntaf, nawn ni ddim clymbleidio efo toriad. Fydd hynna yn anhebyg iawn o fod y lesol i bobl Cymru. Be wnaethoch chi yn y 90au pen oedd Maastricht yn cael ei drafod yn y Dwi'n deall ar un adeg, ond rwan hyn, na. Triad y bio. Chi'n eitha saff yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ydych chi'n embaras fel paid i sôn am annibyniaeth? Dwi'n yn embaras o gwbl i sôn am annibyniaeth, a dwi'n yn embaras o gwbl chwaith i ddeud bod gennym ni amcanion mwy tymor byr fel ariannu teg i'r cynulliad a pwera i'r cynulliad yn debyg i'r Ewropan. Os ydych chi'n embaras am sôn am annibyniaeth, ydych chi'n embaras o weld delwedd y blaid yn newid a bod chi'n bathu hyn i fod yn blaid sosialaidd? Da ni wedi bod yn blaid sosialaidd. Come on! Sut ydych chi'n mynd i deud hynna? Da ni bod yn blaid sosialaidd erioed, mae yna elfenna sosialaidd. Saunders Lewis, sosialaidd? Dwi'n meddwl os da neb yn medru disgrifio Saunders Lewis fel rwy'n hyd yn oed yn y canol heb sôn am fod yn adain chwith. Ond mae traddodiad y blaid yn un cyffredinol iawn ar draws y spectrwm wleidyddol yng Nghymru wedi bod erioed. Be dwi'n neud ydy codi'r cwestiwn, y ddelwedd newydd mae ydych chi'n drio greu. Ac onid y realus ydy bod chi di gwneud hynny mwyn apelio i gefnogwyr traddodiadol y Blaid Lafur yng Nghymru y De. Da ni wedi bod yn eglur ynglyn â'n sosialaeth ys degawda oherwydd dyna beth da ni'n gredu. Ac i ddeud y gwir, di o ddim yn anodd bod yn sosialaeth ag i'r chwith i'r Blaid Lafur yng Nghymru oherwydd bod y Blaid Lafur wedi gadael i cefnogwyr nhw ar ôl ers tro byd o'n.
hanfod unrhyw blaid genedlaetholgar ar draws Ewrop ydy'r gred mewn annibyniaeth a hunanlywodraeth i'w gwlad ei hunan. Dwi'n yn gant y cant yn siŵr fod Plaid Cymru ddigon clir ynglyn â be mae hunanlywodraeth yn ei olygu ar y syniad o greu plaid sosialaeth. Dwi'n dwi'n argyhoeddi o bellffordd am hynny chwaith. Ond yr argraff fwyaf dwi wedi cael ydy pa mor ddibynnol o hyd ydy Plaid Cymru ar un dyn. I lawer iawn o bobl, Dafydd Wigley ydy Plaid Cymru. Ydy hynny'n adlewyrchu'n wael ar arweinyddiaeth Lian Wood. Wel, mae ngwaith i yn dod i ben, mae'n amser cael pen ymwdol, diwrnod mawr i'r gwleidyddion, wrth gwrs ydy Mai y 7th. Rhwng rwan a bryd hynny, mi all rhywbeth ddigwydd. Mae arweinydd Plaid Cymru, Lian Wood, wedi saethu I sylw'r wasg Brydeinig wedi dadleuon yr arweinyddion. Ond I hwnt i'r clic cenedlaetholgar ar SNP, beth dan nhw gynnig I Gymru? I've read your manifesto. There's a lot of talk of Scotland in the manifesto, parity of funding and power. Why are you looking so much towards Scotland? Well, it's a model for Wales, really, in terms of a successful economy and a country with a population that is prepared to have a proper discussion about where it wants to go and the kind of society that people want to live in. But of course, Wales is not Scotland. We have different challenges. But in terms of our devolution settlement and our funding settlement, I think there's a lot that we can do in order to get parity with the Scots in order to build up our own economy and public services. There are 12 references to Scotland in 60-odd pages. Are you comfortable living in the shadow of Scotland and Nicola Sturgeon? I don't think that Plaid Cymru is living in or Wales is living in the shadow of Scotland, actually. There's a lot that we can do to work with the Scots and to cooperate with them. But we are our own country, we have our own politicians, and we will make our own solutions here in Wales. You have made a song and dance of your alliance with the SNP, of course, but come May the 8th, the likelihood is that they're going to dump you in favour of Barnet. They want to keep Barnet, you want 1.2 billion extra. How are you going to get over that? We do have different positions on our funding for Wales and quite for Scotland. Crucial differences the way you talk about this 1.2 billion. Well, of course, and the Barnet formula was locked in for Scotland as a result of the vow that was delivered to the people of Scotland ahead of the referendum, and so that changes the debate completely. So how are you going to get over it? Well, the SNP perfectly understand the need for Plaid Cymru to call for our funding settlement to be sorted out. They accept that our needs financially are different to the needs in Scotland. And it's not just our funding in Wales and Scotland either. There are communities in England, in the North East, in Cornwall, in the Midlands that don't have enough money either. And this partly fits in with the case that we're putting against continued cuts and austerity. Another thing I've noticed from your manifesto is that there are only 2 well-hidden references to independence, 6 times more references to Scotland, in fact. What do you want Wales to be, Lian Wood, Scotland or independent? I think you'll find there are 3 references to independence. One's a heading, Lian Wood. But you know that it's a long-term aim for Plaid Cymru. We want to prioritise the economy now and get more people into jobs so that we can get to that point where we have the debate that they had in Scotland. We're not in the position yet to be able to have that debate, I don't think, but we can get there. There's nothing about So this is the short-term manifesto, and independence is a long-term one, so this is the short-term one to get you to number 10. Well, I think you'll find from reading our manifesto, we set out a long-term vision for the future of our country. We are very clear, and under my leadership, we've been clearer than ever before about what our long-term aim is. It's not very clear in page 36 under the heading of Europe, is it? I don't think many people would accuse me of being secretive about Plaid Cymru's long-term aim. I've been very, very clear about what we want to achieve and how we will get there. You've said in the past that you think you'll see an independent Wales within your lifetime. Do you still stick by that prediction? I do indeed, yes, very much. And I see no reason why Wales and the people here are in any way inferior to any other country in the world that is able to balance its books and be an independent country. Wales can be that too, if we have the political will, the self-belief and the confidence to achieve it, and I certainly have all of those things. Lian Wood, diolch yn fawr iawn. Wythnos nesa, Guto Harry fydd yn mynd â ni tu ôl i'r penawdau gyda phlaid UKIP, a Dylan Iorwerth fydd yn bwrw golwg ar berfformiad y pleidiau yn ystod yr ymgyrch.
Mae RAS I 10 Downing Street yn parhau. Nos Fawrth nesa am 10 o'r gloch.